Okay. Listen to me. Well, actually today is 5, no? Listen to me. This is what we need to learn. These are the things that we need to understand in Unit 4. Well, you already know the meaning, no, of the title of the expression, thinking outside the box. We're gonna check some exercises, no, in this unit that will help us to think outside the box. The mission. What is the mission in this unit? We need to be able to use these expressions, be used to, get used to, and used to, no, to talk about the past. Later, we're going to check them, no, more deeply. We're going to expand our vocabulary. No, I suggest you to study the words in the vocabulary list that we checked yesterday, again, so you don't forget them. You are going to do some presentations about your childhood using this grammar, okay, the things that I am going to explain you today. So later this week, or yeah, it could be this week, maybe Friday, Thursday, I don't know. We will check these presentations. The idea is that you describe your childhood, no, for us, using this grammar, okay? And in these presentations, well, you will use some pictures of you know, of your childhood. So I will explain you later what to do exactly. And we're going to use some new structures using adverbs and adverbial phrases, okay? This is what we have to check in this unit, unit 4. Okay, thanks, Ivan, for that information. But well, let's continue checking now what we need to check today. Yes, when you have again connectivity problems, there's nothing that I can do. Okay, so I suggest you to check the videos later, no, videos of the class. All right, so this is like a brief summary, no, a general view of a unit 4. Now, about the grammar. Well, before I check the grammar or before I explain the grammar, let's do the first reading here in the book, okay? So let's start with that. About the grammar. Did you check some of the sentences with be used to, get used to? So this is what we need to understand today. Okay, be used to, get used to, and used to. Some of you may know these expressions already. So let's remember how to use them and the correct grammar to make a sentence using this. First, we need to remember, well, used to, quizá es la más sencilla de todas. Used to se refiere a cosas that we did in the past, but no longer in the present. Es decir, solía hacer tal cosa. ¿Listo? So we can use this expression used to followed by a verb. Okay? So if you want to say, I used to play football in the streets until late, quiere decir que ya no, ¿sí? Ya no lo hace. Yo solía jugar fútbol in the streets until late, but not anymore, ¿no? You can also talk about your family, your neighborhood, your house, no? You can change the subject. This neighborhood used to be peaceful and quiet, no? That means that the neighborhood isn't peaceful and quiet anymore, no? So it used to be peaceful and quiet in the past. I remember my grandparents used to live in such a pretty farm, not far from the city. No, maybe today they live in the city, in a modern apartment, not in a farm anymore. Okay, do you understand how to use used to? Solía hacer tal cosa. Yes. Listo, ahí no hay problemas. Quizá la confusión más grande está entre estas dos. Entonces, por favor, escúchenme bien. Be used to, el verbo be used to, se puede seguir, bueno, de un verbo en ing o de un sustantivo. Y significa estar acostumbrado. ¿Listo? Estar acostumbrado. Refer to things that were or are familiar for us. Yo estoy acostumbrado a tal cosa o estaba acostumbrado a tal cosa. En cambio, el verbo get used to, que también se sigue de un verbo en ing o de un nombre, de un sustantivo, se refiere al proceso, ¿no? Refers to the process when something becomes familiar.
Es decir, eso significa estar acostumbrado, ese significa acostumbrarse. ¿Listo? Si ustedes quieren decirme, yo me acostumbré, I got used to. Me acostumbré a caminar descalzo, I got used to walking barefoot. Pero si quieren decir, yo estoy acostumbrado a caminar descalzo, I am used to walking barefoot. Entonces, solo recuerden eso. Ténganlo en mente, ¿no? Remember, be used to, el verbo to be, y el used to, estar acostumbrado a algo. El get used to más un verbo en ing es acostumbrarse. ¿Listo? Si ustedes recuerdan eso, no se pierden. Entonces, solía hacer algo, estar acostumbrado a algo, acostumbrarse a algo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, if you want to say, yo estoy acostumbrado a caminar descalzo because, miren acá cómo uso dos de las expresiones, ¿no? I am used to walking barefoot because I used to play football like that when I was a kid. Yes, do you understand that? Yo estoy acostumbrado a caminar descalzo porque solía, because I used to play football like that when I was a kid, ¿no? Yes. Entonces, ahí el I am used to se sigue, lo seguí de un verbo, a verb in ing. Ustedes también pueden decir, yo estoy acostumbrado a vivir en clima frío o al clima frío. Como les dije acá, se puede seguir de un verbo en ing o de un nombre, de un sustantivo. So you can say, I lived in Bogotá as a kid. Viví en Bogotá cuando era niño. Así que estoy acostumbrado a vivir en clima frío. You can say, I am used to living in cold weather. Or, I am used to cold weather. No, both sentences are correct. You can say, I am used to living in cold weather. Or, I am used to cold weather. But always with the verb be, no? I am used to. If you use a verb, verb in ing. If you don't use a verb, then you can write a noun. In this case, cold weather, ¿no? El sustantivo. Yo solía, miren la última. I used to study in a military school. Así que estoy acostumbrado a levantarme temprano. ¿Cómo digo eso? Perdona, estaba acostumbrado a levantarme temprano porque solía estudiar en un colegio militar. Entonces, ¿cómo digo? Estaba acostumbrado. I was used to getting up early. Verb in ing. ¿Ok? Estaba acostumbrado. I was used to getting up early. Entonces, como les dije otra vez, be used to, o sea, el verbo to be seguido del used to es estar acostumbrado a algo. ¿Listo? Si quieren decirme, estoy acostumbrado a comer comida picante, I am used to eating, ¿no? Spicy food. En cambio, el get used to es acostumbrarse. ¿Listo? Voy a pensar en acostumbrarse al proceso, ¿no? Me acostumbré a tal cosa o me estoy acostumbrando a levantarme temprano. Eso ya iría con el get used to. I am getting used to getting up early. ¿No? Me estoy acostumbrando a levantarme temprano. Okay, for example, the first sentence. I got used to thinking in English because I lived with some English Poles. ¿Qué traduce esa frase? Yo, ¿me qué? Estoy acostumbrado a pensar en inglés. No, ¿sí ves? Ahí está la confusión. Exacto. Acostumbrando No se confundan con estar acostumbrado, este es acostumbrarse. Entonces, si esto es acostumbrarme. Estoy acostumbrando. No, pero eso no está en pasado, en presente continuo, eso está en pasado simple. I got used to. ¿Qué traduce esa frase? Yo me acostumbré. Yo me acostumbré a pensar en inglés. Porque viví con amigos. Amigos. Listo. Get used to es acostumbrarse. Otra vez, recuérdenlo. Acostumbrarse. Listo. Proceso de. Ahí dice, no refers to the process when something becomes familiar. Eso es acostumbrarse. Esto es estar acostumbrado. ¿Ok? La última, ¿qué dirá la última? I think I will never get used to eating spicy food, or I will never get used to spicy food. What does it mean? Yo creo. Nunca me acostumbraré a comer comida picante. Exactamente, muy bien. Sí, ustedes pueden decir get used to eating spicy food or get used to spicy food. Sí, ahí está el verbo acostumbrarse en futuro.